바이블 1311 에스라 8 에스라 8장을 네이티브 스피커의 목소리와 함께 읽어보도록 하겠습니다. Chapter 8. These are the family heads and those registered with them who came up with me from Babylon during the reign of King Artaxerxes. These are the family heads and those registered with them who came up with me from Babylon during the reign of King Artaxerxes. 이 사람들이 the family heads, 그 가족들의 수장들이, 가족들의 지도자들인데 the family heads, those registered with them, 그들이 those registered with them, 그들과 함께 등록 레지스터를 한 사람들은 who came up with me from Babylon, 바벨론으로부터 나와 함께, 나는 에스라를 말하는데 에스라와 함께 who came up with me from Babylon, 바벨론으로부터 온 사람들인데 언제 왔냐? During the reign of King Artaxerxes. During the reign of King Artaxerxes. 그 아닥사스다 왕의 통치 기간 동안에 온 그런 사람들이었습니다. 아닥사스다는 덕시스 왕의 그 다음에 왕인데 덕시스는 아하수에로 왕이고 아하수에로 왕에 이어서 아닥사스다 왕이 그 다음인데 그 에스라는 아닥사스다 왕의 통치 기간 동안에 바벨론에서 이렇게 기관을 하게 되는데 Descendants of Phinehas, Gershom. Of the descendants of Ithamar, Daniel. Of the descendants of David, Hattush. 그래서 이후 이러한 그 기관을 하게 된 사람들의 어디로 누구의 이렇게 우선 쭉 거슬러 조상들을 거슬러 올라가는 또 명단이 이어지는데 of the descendants of Phinehas, Gershom. Of the descendants of Ithamar, Daniel. Of the descendants of David, Hattush. Of the descendants of Shechaniah, of the descendants of Parosh, Zechariah, and with him were registered 150 men. Of the descendants of Shechaniah, of the descendants of Parosh, Zechariah, and with him were registered 150 men. 그래서 이러한 조상들의 그 사람들의 후손들이 150명이 되는 등록을 했고 The descendants of Pahath Moab, Elihonai, son of Zerahiah, and with him 200 men. Of the descendants of Pahath Moab, Elihonai, son of Zerahiah, and with him 200 men. 200명의 등록은 이러한 파함 모압과 엘리오나하이 이러한 그 사람들의 후손들이 200명. Of the descendants of Zatu, Shechaniah, son of Jahaziel, and with him 300 men. Of the descendants of Zatu, Shechaniah, son of Jahaziel, and with him 300 men. 이 자투와 세카나야 이러한 그 후손들이 300명이 등록을 했고 Of the descendants of Adin, Ebed, son of Jonathan, and with him 50 men. Of the descendants of Adin, Ebed, son of Jonathan, and with him 50 men. 그리고 아딘과 에벳 이러한 그 조상들의 후손들이 50명이 50men 있었고 Of the descendants of Elam, Jeshahiah, son of Athaliah, and with him 70 men. Of the descendants of Elam, Jeshiah, son of Athaliah, and with him 70 men. 70명, 엘람과 제시헤야 이러한 그 후손들이 70명. Of the descendants of Shephatiah, Zebadiah, son of Michael, and with him 80 men. Of the descendants of Shephatiah, Zebadiah, son of Michael, and with him 80 men. 80명은 세파다야나 제바다야의 그러한 후손들 그와 함께한 사람들이 80명.
Of the descendants of Joab, Obadiah son of Jehiel, and with him 218 men. Of the descendants of Joab, Obadiah, son of Jehiel, and with him 218 men. 요압과 오바다야의 그러한 후손들이 218명. Of the descendants of Bani, Shelemith son of Josiphiah, and with him 160 men. Of the descendants of Bani, Selomith, son of Josiphiah, and with him 160 men. Of the descendants of Bebai, Zechariah son of Bebai, and with him 28 men. Of the descendants of Bebai, Zechariah of the Bebai, and with him 28 men. Of the descendants of Azgad, Johanan son of Hakatan, and with him 110 men. Of the descendants of Azgad, Johanan, son of Hakatan, and with him 110 men. Of the descendants of Adonikam, the last ones, whose names were Eliphalet, Jeuel, and Shemaiah, and with them 60 men. Of the descendants of Adonikam, the last ones, whose names were Eliphalet, Jeuel, and Shemaiah, and with them 60 men. 그 아도나이캄 그 라스트 원스 그 마지막 사람들인 아도나이캄의 후손들이 그 이름이 whose names were 엘리플렛과 제우엘, 세마야와가 있었는데 그들과 함께한 사람들이 60men, 60명이었고 Of the descendants of Bigvai, Uthai, and Zakur, and with them 70 men. Of the descendants of Bigvai, Uthai, and Zakur, and with them 70 men. I assembled them at the canal that flows toward Ahava, and we camped there 3 days. When I checked among the people and the priests, I found no Levites there. I assembled them at the canal that flows toward Ahava, and we camped there 3 days. 내가 그들을 이렇게 앞에 그 명수를 한 그 사람들을 I assembled them at the canal, 크넬에서 수로가 흐르는 곳에서 모집을 했는데 그것은 that flows toward Ahava, 아하바로부터 이렇게 흘러내리는 수로가 있는 모양인데 I assembled them at the canal that flows toward Ahava. 아하바를 향해서 흐르니까 어디서 오는지는 모르지만 그 아하바를 지금 향해서 흐르는 그 수로에 모여서 we camped there 3 days. 우리가 거기서 그 3일 동안 야영을 했는데 we camped there 3 days. When I checked among the people and the preacher, I found no Levites there. When I checked among the people, 백성들 가운데 내가 체크를 해보니까 and the preacher, 백성들과 그 제사장들을 체크를 해보니까 when I checked among the people and the preacher, I found no Levites there. 거기에 레위인들이 없는 것을 알았는데 I found no Levites there. I found no Levites there. So I summoned Eleazar, Ariel, Shemaiah, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zechariah, and Meshullam, who were leaders, and Jehoiarib, and Elnathan, who were men of learning, and I sent them. And I summoned Eleazar, Ariel, Shemaiah, Eladan, Jarib, Nathan, Zechariah, and Meshullam. 이런 사람들을 소집을 했다는 말인데 summoned 했는데 summoned who were leaders and Joiarib and Eladan who were men of learning. 이런 사람들이 그들이 who were leaders 그 지도자들이었고 그리고 조이아립과 엘라단은 who were men of learning 그 men of learning 하니까 배우는 사람 리더도 있고 뭐 리더 밑에서 이렇게 또 리더 밑에서 배우는 사람도 있은 모양인데 who were men of learning. To Edo, the leader in Casiphia. I told them what to say to Edo and his kingsmen,
and the temple servants in Cassiphia, so that they might bring attendants to us for the house of our God. And I sent them to Iddo, the leader in Cassiphia. I sent them to Iddo. 내가 그들을 누구에게 보냈느냐? id도에게 보냈는데, id도는 누구냐? The leader in Cassiphia. 카시피아의 지도자인 id도에게 그들을 보냈습니다. I told them what to say to Iddo and his kinsmen, the temple servants in Cassiphia. 내가 그들에게 이제 말하기를 I told them what to say to Iddo and his kinsmen. id도와 그의 kinsmen 하면은 친족을 말하는데 kinsmen. id도의 그 친척들 kinsmen이 에게 what to say 무엇을 말할지를 그것을 말했는데 I told them what to say to Iddo and his kinsmen, the temple servants in Cassiphia. 그리고 in Cassiphia에 있는 그 성전 봉사자들, temple servants에게도 이제 뭘 말할지를 이렇게 말한 모양인데, so that they might bring attendance to us for the house of our God. 그래서 그들이 왜 그렇게 했냐면은 they might bring attendant, 도와주는 조력자들, attendance to us for the house of our God. 우리 하나님의 집을 위해서 우리에게 도와줄 사람, attendance가 필요해가지고 그 사람들이 이제 좀 도와달라고. They might bring attendance to us. 우리에게 attendant를 좀 데리고 올 수 있도록. Because the gracious hand of our God was on us, they brought us Sherebiah, a capable man from the descendants of Malai, son of Levi, the son of Israel, and Sherebiah's sons and brothers, 18 men. Because the gracious hand of our God was on us, they brought us Sherebiah, a capable man, from the descendants of Malai, son of Levi, the son of Israel, and Sherebiah's sons and brothers, 18 men. 그래서 이제 18명을 데리고 오게 된대. 왜냐하면은 because the gracious hand of our God was on us. 우리 하나님의 은혜의 손이 gracious hand가 was on us. 우리에게 있었기 때문에 they brought us, 그들이 우리에게 데리고 왔는데 18명을 18men을 데리고 왔는데 they brought us Sherebiah, a capable man. 아주 능력 있는 사람. a capable man을 Sherebiah, a capable man from the descendants of Malai, son of Levi. 레위의 아들인 말라이의 그 후손인데 Sherebiah가 그 Sherebiah를 데리고 와서 the son of Israel. And Sherebiah's sons and brothers, 18 men. 그리고 a capable man인 그 Sherebiah의 아들하고 형제들도 자기 형제들하고 아들들까지 가족들을 모조리 데리고 온 모양인데 Sherebiah's sons and brothers, 18 men을 그렇게 그 템플에 어텐던스가 필요했는데 하나님께서 그들을 보내주셨습니다. And Hashabiah together with Jeshahiah from the descendants of Merari and his brothers and nephews, 20 men. And Hashabiah together with Jeshahiah from the descendants of Merari and his brothers and nephews. 그리고 또 누가 왔느냐 하면은 Hashabiah와 함께 together with Jeshahiah from the descendants of Merari. 메라리 족속의 그 후손인 Jeshahiah와 함께 오게 되었고, his brothers and nephews, 또 가족들이 형제들과 이렇게 조카들도 nephews도 이렇게 오게 됐는데, brothers and nephews 20 men, 토탈 이제 20명이 그 집안에서 오게 되었고, They also brought 220 of the temple servants, a body that David and the officials had established to assist the Levites. All were registered by name. They also brought 220 of the temple servants, a body that David and the officials had established to assist the Levites. They also brought 220 of the temple servants. 성전 봉사자, temple servants 220명을 또 데려왔는데, 앞에
18명, 18명하고 또 20명하고 38명 외에 또 220명을 데리고 이렇게 온 모양인데 They also brought 220 of the temple servants, a body that David and the officials had established to assist the Levites. 레위인들을 어시스트하도록 그렇게 그 다윗과 관리들이 그 세운 a body 그 사람들이 이렇게 템플 봉사자 220명을 또 이렇게 데리고 왔는데 all were registered by name. 그들 모두가 자기 이름에 따라서 이름으로 등록을 했습니다. All were registered by name. There by the Ahava Canal I proclaimed a fast so that we might humble ourselves before our God and ask Him for a safe journey for us and our children with all our possessions. There by the Ahava Canal I proclaimed a fast so that we might humble ourselves before our God and ask Him for safe journey for us and our children with all our possessions. 거기에서 크넬 그 옆에서 이제 3days 3일 동안 야영을 이렇게 하면서 by the Ahava Canal 아하바로 이렇게 toward 아하바라 했으니까 아하바로 흐르는 수로 그 옆에서 보내면서 뭐를 선포했느냐? I proclaimed a fast. 금식을 선포했습니다. fast를 선포했습니다. So that we might humble ourselves before our God and ask Him for safe journey for us and our children. 그래서 우리가 왜 금식을 proclaimed a fast 하게 됐느냐 하면 might humble ourselves 겸손하도록 하기 위해서 겸손해질까 해서 we might humble ourselves 누구 앞에서 before our God 하나님 앞에서 겸손해지기 위해서 금식을 선포를 했고 그리고 ask Him for safe journey for us and our children 하나님께 뭐를 그 금식하면서 뭐를 이렇게 하나님께 기도했냐면은 ask Him for safe journey 안전한 여행 safe journey for us and our children 우리와 아이들 자녀들을 위해서 safe journey를 위해서 proclaimed a fast 금식을 선포했습니다. 그 앞에 에스라 앞장에 이렇게 보면은 에스라가 떠날 때에 아닥사스다 왕이 경호를 이렇게 요청해 줄까 하니까 하나님을 믿기 때문에 그런 거 우리 경호는 필요 없고 우리는 하나님만 믿는다. 그렇게 이제 얘기를 부끄러워 가지고 차마 그거를 이렇게 요청을 못했다는 말이 있는데 그렇게 하나님을 믿고 가는데 만약에 무슨 이렇게 사고라도 나고 하면은 그 하나님의 이름에 손상이 되기 때문에 에스라는 거기 by the 아하바 크넬에서 proclaim the fast 금식을 선포하면서 그 safe journey ask him for safe journey for us and our children 자녀들과 모두가 이렇게 안전하게 갈 수 있도록 with all our possessions 그리고 그 예루살렘 성전으로 가져가는 거기에는 금도 있고 은도 있고 감 나가는 것들이 있기 때문에 만약 도적대가 그걸 탈취하기 위해서 습격하면은 꼼짝없이 이제 경호하는 경호 부대도 없이 완전히 당하게 되는 그런 상황이기 때문에 이제 금식을 선포하고 기도하는 그런 기도를 하게 되었습니다. I was ashamed to ask the king for soldiers and horsemen to protect us from enemies on the road, because we had told the king, the gracious hand of our God is on everyone who looks to him, but his great anger is against all who forsake him. 이게 제가 헷갈려가지고 앞장에 있은 게 아니고 이제 지금 요게 그 다음 절에 나오는데 왜 그렇게 바이드 아하바 크넬에서 기도를 했냐면은 I was ashamed to ask the king for soldiers and horsemen to protect us from enemies on the road. I was ashamed to ask the king. 내가 왕에게 아닥사스다 왕에게 아르닥적시스에게 요청하는 것이 내가 부끄러웠기 때문에 그 아닥사스다 왕에게 요청하는 것이 부끄러웠어. I was ashamed to ask the king for soldiers and horsemen.
그 군인들하고 horsemen, 기병들을 to protect us from enemies on the road. 길에서 적으로부터 우리를 to protect us from enemies on the road 하는 것이 그것이 이제 부끄러워가지고 because we had told the king 왜냐하면 우리가 왕에게 말하기를 the gracious hand of our God is on everyone who looks to him. 하나님의 은혜로운 손이 하나님이 우리를 지켜주십니다. 군대가 우리를 지켜주는 것이 아니라 the gracious hand of our God is on everyone who looks to him. 그를 바라는 모든 사람들, 하나님께 기도하고 구하는 모든 사람이 하나님이 도와주십니다. But his great anger is against all who forsake him. 그러나 그의 great anger, 대단한 분노는 great anger is against 누구를 향하느냐? All who forsake him. 그 하나님을 버리는 자들에게 분노를 하기 때문에 우리는 하나님을 믿고 가기 때문에 우리는 그 soldiers나 horsemen, 군대나 soldiers나 horsemen은 필요 없습니다. 그렇게 얘기를 했기 때문에 그걸 이제 금식을 해서 하나님만 오로지 의지할 수 있도록 그렇게 바이더 아하바 크넬 옆에서 3일 동안 야행을 하면서 금식하면서 그렇게 기도했습니다. So we fasted and petitioned our God about this, and he answered our prayer. So we fasted and petitioned our God about this, and he answered our prayer. 그래서 우리가 we fasted and petitioned our God about this. fasted, 금식을 했고 petition, 청원을 했는데 간구했는데 하나님 앞에 petitioned our God about this. 이 일에 대해서 그 safe journey를 for safe journey를 위해서 fasted하고 petition 했는데 he answered our prayer. 하나님께서는 우리의 기도에 응답하셨습니다. He answered our prayer. Then I set apart 12 of the leading priests together with Sherebiah, Hashabiah, and 10 of their brothers, and I went. Then I set apart 12 of the leading priests. 그래서 내가 set apart 분리시켰는데 set apart 12 of the leading priests. 그 제사장들 지도자들의 12명을 set apart 했는데 누구와 함께 했느냐? Together with Sherebiah, Hashabiah, and 10 of their brothers. 세라바야와 헤시바야와 그들 형제들의 10명과 함께 그들을 이제 이렇게 set apart 서로 12파트로 이렇게 분리를 시킨 모양인데 set apart 12 of the leading priests. Laid out to them the offering of silver and gold and the articles that the king, his advisors, his officials, and all Israel present there had donated for the house of our God. And I weighed out to them the offering of silver and gold and the articles that the king, his advisors, his officials, and all Israel present there had donated for the house of our God. 그리고 내가 weigh out to them. 그들에게 이제 weigh out 하면 무게를 달았는데 weigh out을 해보니까 weigh out to them the offering of silver and gold and the articles. 금과 은과 그 물건들 offering, 그 물건들을 이제 헌납을 한 거로 헌금으로 이렇게 페르시아에서 그것을 예루살렘 성전을 지으라고 가서 당신들의 하나님 앞에 바치라고 이렇게 헌금을 한 건데 그것을 that the king and his advisors, his officials와 all Israel이 present there 거기에 이제 이렇게 present 그게 있게 한 거. present there had donated for the house of our God. 우리의 하나님의 집 예루살렘 템플을 위해서 기부한 거, donated 한 거, had donated 한 것이 거기에 있었는데 그것을 I weighed out to them. 12파트로 나눠 가지고 아마 이제 12파트로 이렇게 나눈 것은 한쪽에만 몰려있으면 또 만약에 어떤 일이 발생할 수도 있을지 모르니까 그런 거를 염두에 뒀는지 12파트로 해서 이제 12개로 이렇게 나눠가지고 각자가 맡아서 갈 수 있도록. I weighed out to them 650 talents of silver articles weighing 100 talents of gold. I weighed out to them 650 talents of silver articles weighing 100 talents of gold. I weighed out to them. 내가 그들에게 달아줬는데 무게를 달아서 I weighed out to them 650
talents of silver. 그 은 650달란트를 weighed out to them 했고, silver articles weighing 100 talents. 그 은으로 만든 은 기명들, silver articles, 은으로 만든 기명들, silver articles가 weighing 100 talents, 100달란트, 100 talents of gold. 그리고 금이 100 talents였는데, 20 bowls of gold valued at 1,000 darics, and 2 fine articles of polished bronze as precious as gold. 20 bowls of gold valued at 1,000 darics, and 2 fine articles of polished bronze as precious as gold. 그리고 20 bowls of gold, 그릇 20개가 있는데 20 bowls of gold가 약 얼마나 값 나갔느냐? valued at 1,000 darics, 1,000 다릭의 가치가 나가는 20 bowls of gold가 valued at 1,000 darics, and 2 fine articles of polished bronze. polished 하면 광을 내는 것인데 polished bronze. 동을 bronze를 polished bronze, bronze를 polished 광을 낸 그런 아주 two fine articles, 아주 좋은 그런 물건이 있은 모양인데 two fine articles of polished bronze가 있는데 as precious as gold, 금처럼 값나가는, 아마 구리를 이렇게 광을 팔리시드 내면 아주 비싸게 값을 쳐주는 그런 어떤 기술이 있었던 모양인데 two fine articles of polished bronze, 구리를 이렇게 팔리시드한 그런 as precious as gold, 금처럼 값나가는 그런 polished bronze도 있었고. I said to them, You as well as these articles are consecrated to the Lord. The silver and gold are a free will offering to the Lord, the God of your fathers. I said to them, You as well as these articles are consecrated to the Lord. 그래서 이제 에스라가 그들에게 말하기를 You as well as these articles are consecrated to the Lord. 너희는 as well as 뭐뿐만 아니라 as well as these articles, 이 물건뿐만 아니라 너희가 are consecrated to the Lord, 여호와께 드리신 것이다. 이 물건뿐만 아니라 너희도 물건과 함께 you as well as these articles are consecrated to the Lord, 너희가 consecrated to the Lord 한 것이다. 성결케 된 것이다. consecrated 된 것이다. The silver and gold are free will offering to the Lord, the God of your fathers. The silver and gold are a free will offering to the Lord. 은과 금이 free will offering, 자원하는 예물, 자원 예물을 여호와에 대한 자원 예물이다. The silver and gold are a free will offering to the Lord, the God of your fathers. 너희의 조상 하나님께 드리는 그러한 바로 free will offering, 이 바로 이 금과 은이다. Guard them carefully until you weigh them out in the chambers of the house of the Lord in Jerusalem before the leading priests and the Levites and the family heads of Israel. Guard them carefully until you weigh them out in the chambers of the house of the Lord in Jerusalem before the leading priests and the Levites and the family heads of Israel. Guard them carefully. 그것들을, 은과 금들을 guard them carefully, 주의 깊게 그것을 지켜라, guard해라. Guard them carefully. 언제까지? Until you weigh them out in the chambers of the house of the Lord in Jerusalem. weigh them out. 그거를 이제 이렇게 확인을 해서 이렇게 무게로 이제 확인을 하는 모양인데 weigh them out. 무게를 달아서 줄 때까지 weigh them out. weigh out 해서 어디에서? In the chambers of the house of the Lord in Jerusalem. 예루살렘에 있는 예루살렘 성전에서 여호와의 집에 chambers 하면은 이제 각 방 그 안에 예루살렘 성전 안에 있는 chambers 그 안에 있는 그 작은 또 이렇게 방들을 말하는데 그 chambers 안에서 그것을 you weigh them out, weigh out해서 줄 때까지 guard them carefully, 주의해서 그것을 지켜야 된다. 누가 앞에 주느냐면요. Before the leading preacher and the Levites and the family heads of Israel.
리딩 프리처, 그 제사장 지도자들, 제사장 지도자들과 레위인들과 그리고 패밀리 헤드 오브 이스라엘, 이스라엘의 수장, 이스라엘 각 지방의 지파의 집안에 the family heads of Israel, family heads of Israel, 이스라엘 그 집안의 수장들에게 줄 때까지 그걸 잘 보관을 해라. 이제 바벨론에서 예루살렘까지 가는데 앞에 보면은 1월 1일 출발해서 5월 1일 날 도착했다고 하니까 이제 4개월이 걸렸는데 4개월에 장장 4개월 동안에 그것을 이제 아마 지니고 간 모양인데. Then the priests and Levites received the silver and gold and sacred articles that had been weighed out to be taken to the house of our God in Jerusalem. Then the priests and Levites received the silver and gold and sacred articles that had been weighed out to be taken to the house of our God in Jerusalem. 그때에 the priests and Levites,가 제사장들과 레위인들이 received the silver and gold and sacred articles. 그것을 이제 예루살렘까지 와서 은과 금과 sacred articles, 성스러운 그 물건들을, 기명들을 그것을 받게 됐는데 그것은 that had been weighed out to be taken to the house of our God in Jerusalem. 그것이 이제 had been weighed out, 그 달아졌던 to be taken, take 하면은 가져가는 것인데 be taken, 가져오기 위해서 to be taken, 어디로 가져오기 위해서냐? To the house of our God in Jerusalem. 예루살렘에 있는 우리 하나님의 집으로 to be taken 하기 위해서 had been weighed out. 다 다뤄진 물건을 이제 가져가서 대프리스트와 리바이스가 그것들을 받게 되었습니다. On the 12th day of the first month, we set out from the Ahava Canal to go to Jerusalem. The hand of our God was on us, and He protected us from enemies and bandits along the way. On the 12th day of the first month, we set out from the Ahava Canal to go to Jerusalem. On the 12th day of the first month, 1월 12일, on the 12th day of the first month에 we set out, 출발하다는데, 출발했는데, we set out from the Ahava Canal. 아하바 수로 아하바 해협에서부터 아하바 크넬에서부터 we set out 출발을 했는데 to go to Jerusalem, 예루살렘으로까지, 바벨론에서 예루살렘까지. The hand of our God was on us. 하나님의 손이 우리와 함께 했고 He protected us from enemies and bandits along the way. 하나님께서 우리를 protected 하셨는데 from enemies, 원수들로부터, 그 bandits, 도적떼들로부터, bandits들로부터 along the way, 그 길 노중에, along the way, 노중에 He protected us from enemies and bandits along the way 하게 되었습니다. 물론 이제 그 도적들도 그런 소식을 알았겠지만 만약 이걸 습격할 경우 페르시아 왕이 뒤에 페르시아 제국이 버티고 있으니까 가만두지 않을 것이라는 아마 그런 위협도 좀 느꼈을 것 같은데, 그렇지만 하나님의 보호하심을 통해서 예루살렘으로 무사히 가게 되었습니다. So we arrived in Jerusalem where we rested 3 days. So we arrived in Jerusalem where we rested 3 days. We arrived in Jerusalem. 예루살렘에 도착해서 where we rested 3 days. 거기에서 우리가 rested 3 days. 3일을 쉬었습니다. 오랜 기간 여행을 했기 때문에 여행의 피로를, 여정을 이렇게 풀고 where we rested 3 days, 여독을 풀기 위해서 3일을 쉬었습니다. On the 4th day in the house of our God, we weighed out the silver and gold and the sacred articles in the hands of Merimoth, son of Uriah the priest. Eleazar, son of Phinehas, was with him, and so were the Levites, Jozabad, son of Jeshua, and Noadiah, son of Binnui. On the 4th day in the house of our God, we weighed out the silver and gold and the sacred articles into the hands of Merimoth, son of Uriah the priest. On the 4th day, 3일 쉬고 이제 4일째부터 이제 또 정리를 해야 되니까 on the 4th day in the house of our God, 우리 하나님의 집에 전에
We weighed out the silver and gold and the sacred articles into the hands of Meremoth son of Uriah the priest. 그래서 가지고 온 그 은과 금을 weighed out. 그것은 이제 달아서 줘야 되는데 그것을 정확하게 가지고 왔는지 오기 전에도 weighed out 했고 이제 다 예루살렘에 도착해서도 넘겨주기 전에 확인을 반드시 하고 돈을 이제 세 보듯이 그것을 weighed out the silver and gold and the sacred articles. 그것을 은과 금과 그 sacred articles를 누구 손에 into the hands of Meremoth son of Uriah the priest. 제사장 우리아의 아들인 메레모스의 손에 그것을 이제 주게 되었습니다. 우리가 다 제사장이라고 다 믿으니까 우리가 가져온 그 전부니까 그냥 가져가라. 그렇게 한 것이 아니고 다 weighed out. 오기 전에도 weighed out 하고 하기 전에도 하고 나서 예루살렘에 왔어도 다 이렇게 돈을 다 세보고 그렇게 확인을 하고 넘겨줄 때마다 그렇게 이제 했는데 So were the Levites Josaphat son of Jeshua and Noadiah son of Binuai. 그리고 또 그렇게 So were the Levites 레위인들도 그렇게 했는데 So were the Levites Josaphat son of Jeshua 제슈아의 아들 조사밧과 노아다이아 son of 비누아의 아들 노아다이도 그렇게 이제 그 물건들을 이렇게 전달을 받게 되었습니다. Everything was accounted for by number and weight, and the entire weight was recorded at that time. Everything was accounted for by number and weight, and entire weight was recorded at that time. 그래서 everything was accounted for by number and weight. 그 모든 걸 다 하나도 빠짐없이 everything was accounted for. 그것을 다 카운트를 해가지고 그 accounted was accounted for by number and weight. 숫자는 얼마고 무게는 또 얼마 나가는지 그것을 everything was accounted for by number and weight. The entire weight was recorded at that time. 그리고 이제 전체 무게 entire weight이 그것이 was recorded 기록이 되었는데 at that time 그 당시에 그것이 정확하게 그 entire weight was recorded at that time 하게 되었습니다. Then the exiles who had returned from captivity sacrificed burnt offerings to the God of Israel, 12 bulls for all Israel, 96 rams, 77 male lambs, and as a sin offering 12 male goats. All this was a burnt offering to the Lord. Then the exiles who had returned from captivity sacrificed burnt offerings to the God of Israel. 그때의 the exiles, 바벨론에서 포로로 예루살렘에서 추방자들 exiles, the exiles가 who had returned from captivity, 포로에서 돌아온 exiles가 sacrificed burnt offerings to the God of Israel. 번제를 하나님께 드렸습니다. sacrificed burnt offerings 하게 되었습니다. 무엇을 드렸냐면은 12 bulls for all Israel. 모든 이스라엘 백성들을 위하여서 12마리 양소. 그 12지파를 이렇게 상징하는 모두를 상징하니까 12 bulls 한 마리 항소다 한 지파를씩 12 bulls for all Israel, 96 rams, 96ma리의 숫양 lambs, 77 male lambs 그 77마리 어린 숫양 77 male lambs and as a sin offering 그 속죄 제로서 그리고 12 male goats 12마리의 숫 염소 male goats 숫 염소 male goats를 그렇게 드리게 됐습니다. All this was a burnt offering to the Lord. 이 모든 것을 이제 번제로서 all this was a burnt offering to the Lord. 다 불살라서 태우는 burnt offering은 불태워서 하나님 앞에 그것을 드리는 그러한 제사를 드리게 됐습니다. They also delivered the king's orders to the royal satraps and to the governors of Trans-Euphrates, who then gave assistance to the people and to the house of God. They also delivered the king's orders to the royal satraps and to the governors of Trans-Euphrates, who then gave assistance to the people and to the house of God. They also delivered the king's orders. 그들이 또 이제 그 왕
아닥사스다, 아르타적시스, 아닥사스다 왕의 명령을 전달했는데 누구에게? 그 지방의 이제 관료들에게 to the royal satraps, 그 궁중의 관리들 satraps, royal satraps와 to the governors of Trans Euphrates, 유프라테스 강 주변에 있는 그러한 총독들, governors of Trans Euphrates, 그들의 who then gave assistance to the people and to the house of God. 그들이 그때 이제 assistance, 도움을 주게 됐는데, 왜냐하면 왕의 명령이니까, 그 아닥사스다스의 그 king's order, issue decree 해서 그들에게 issue order 해서 issue decree 해서 gave assistance to the people and to the house of God. 그 이스라엘 백성들과 그 하나님의 전을 짓는데 다 이렇게 governors of Trans Euphates와 로얄 satraps들이 그 국고로 그 모두를 다 지원을 해라. 그렇게 해서 지원을 받고 하나님의 성전을 건축하는 그러한 내용이 에스라 8장에 이렇게 기록이 되어 있습니다.